ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೆ. ನಾವಿವತ್ತಿದ್ದೀವಿ ವಿಜಯನಗರದ ಚೋಳೂರ್ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾವ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಫಾರ್ predatory fishes. So welcome, let's talk to the owner of this aquatics, Mr. Hafiz. Hello bro, how are you doing? I'm doing great. How about you? We are doing good. And first impression is always the best impression, they say, and it really feels so good to see that aquarium behind you, and it is one of the most beautiful aquariums that I have seen and the cleanest aquarium that I have seen. It's always a dream to have this sort of an aquarium in our home. Okay, let's start with first thing what I want to ask, what I usually ask for all the aquariums, what I go is why their aquarium. I think there is no need to ask that question for you, because why Wow Aquatics? I can only answer because I think you are one of the most biggest predator fish sellers in Bangalore. So how did you get into this hobby, and how do you see this predator fish hobby by yourself? Is it easy or something like that? Very good question. Yeah. Thank you so much, Ishwan, for the call. Thank you. As you know that I have a particular brand name in place, which is called as Wow Aquatics. Why do I have this name? Preferably because I deal with only monster fishes. When I say monster fishes, I mean monster fishes. You can check the size out. Yeah. In my hand, still you can see all the fishes. So big. Usually you don't find these fishes in Bangalore. I'm the only dealer who deals with not only predatory fishes, we also deal with exotic fishes. Mainly in Bangalore, we also deliver throughout India. Okay, so that is the actual base. How come this hobby, just like any other hobbyist, you know? I also started with, let's say, Goldfish, guppies, and started into a different stream altogether, like flowerhorns and arowanas. After me getting into arowana hobby, that is when I realized that, you know, I cannot only keep arowana in my hand. So I wanted to add fishes along with arowana. That is where my concept came into picture. So my concept is not only arowana. With arowana you can add many other fishes. So ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರೋನಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮೀನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. You get it? Yeah. So each size arona we have different set of fishes. So in this video that is what I wanted to take you guys through. So what I exactly want to say is particular size fish you will have to add particular size smaller fish. So I'll take you through the complete video. Okay, my first question is usually wherever I go, what I have seen is they will have only arowana in those tanks. And they will be so lonely and dull, and they will be like. But I can see here arowanas are so happy, they are swimming around. They are in a community tank. It's always a dream for everyone to keep monster fish in a community tank. What usually people do, or what usually we see in other aquariums, are only monster fish will be there. Only one arowana will be there. Sometimes they leave one parrot with that, others will not leave. But this is such a big aquarium. Actually, we can see at least what is the size of this aquarium? This is actually my favorite tank. This is 7 feet in length, 3 feet in height, and 2 feet in depth. And it's actually made with a 15 mm glass, which is the rare quality glass. And it also runs in a some filtration. So this is the concept that we usually don't follow in Bangalore, but it runs through some filtration which keeps the aquarium clean. Yeah, it is too clean. So coming to your question, so as you said, I also started with one arona. Yeah. Same, despite I had stating that with arona what fish to add. Yeah. So I did mistakes too, alright? So bigger arona, I used to add smaller fishes, which usually would be the lunch or dinner for my arona. But later I understood the concept of fish keeping and monster fish keeping particularly. So that's why I always say you will have to look at the size of your fish. So if it is an arona, with arona, what size of a fish you are adding? And it has to be a predatory fish. You cannot add a big goldfish with arona. That's again a wrong concept. So the concept has to be right to keep any other fish with an arona. Not only an arowana, if you actually look at this tank,
I don't only have arowanas, I also have something called as the red-tailed catfish, which is massive in size. This is also peacefully 2 feet in size. Oh. And that's called as a Malabar snakehead, which you usually don't see in These, Bangalore. right? These are Malabar snakeheads. Correct. So these are all predatory fishes. When I say predatory fishes, it lives by eating other fishes. Okay. So that is the concept of a predatory fish. So these are all palate trained also, but I usually feed them prawns, I usually feed them chicken hearts. I also give them pellets so that if any customer who buys from me, if he is not able to accommodate prawns or chicken heart, he can also give them pellets. So each fish is different. The one that you're looking at now is called as a giant gurami. This is also a massive fish. If you actually look at the size, you will actually get to know. This is easily 2 feet. Yeah, each fish in this tank is massive. What are the lifespan actually? Sorry for stopping. So each fish has different lifespans. When it comes to arowana in a captivity, when I say captivity in a fish tank, atmosphere, it will live up to 15 to 20 years with good care. Okay, so each fish needs very good care when it comes to monster fishes. And for these fishes, the main thing that a person needs to know is the tank size of the fish. When I say tank size, you cannot keep a 2 feet arowana in a 1.5 feet tank. You're getting my point, right? So any person who is choosing a monster fish, you should be able to accommodate the fish in a bigger tank. When I say bigger tank, at least a 4 feet aquarium is what we preferably say the customer is purchasing. We not only deal with monster fish, we also do customized tanks. We also have molded tanks, which I'll take you guys throughout the video. So coming to next, what are the fishes in this? We will start with these fishes. Yeah, these are just the parrots, the normal parrots which have grown in size. These are jumbo parrots. We call them jumbo parrots. They also have a very good coloration. Yeah. So if they are stressed, they don't show colors. These are not stressed, so they are showing colors. And this these one are called as papus. We call them Indian piranha. These come in 2 colors. One in black and the other one in platinum color that you're looking at. This is also massive in size right now. I also have smaller fishes in this. If a person is looking to buy these fishes, they can just contact me. Each fish that they are looking at, they will also get them in smaller size. this is arowana. This is a silver arowana. So silver arowana is the starting set in arowanas. So these don't come with certificates, but with good quality though. Yeah. So behind them is the albino arowana. That This people one, which one is white one? want. Yeah. Yeah, this is actually in demand right now. So albino arowana is something which comes with full whitish color. So that's why And it is also rare. Usually in aquariums, what we see is silver arowana. correct. In albino arowana, the main thing is it's not only white, it's also red eye. The eye would be in red color. That's why they are called as red eye albino arowana. So in silver there is 2 classes. One is silver, the other one is albino, and also there is something called as black arowana. Yeah. There is 3 arowanas in silver. And this one, which is red. So that is actually an Indian version of snakehead, which is also called as Chena microphosphates, and it's called here famously as Malabar snakehead. Malabar snakehead fish. Yeah. What is the lifespan of this fish? Same, it goes around 15 to 20 years. Yeah, you can find it in the rivers here. And one of my important question is, as an hobbyist, if I want to keep monster fishes, what is the basic setup of aquarium that I need, and what is the filtration method which we use to It's a follow? very good question. Now, when it comes to the aquarium size, as I very rightly said, it's all with the choice of fishes that you have in mind. If I only want to go with a flowerhorn, I need not have a 5 feet tank for a flowerhorn, right? So what I would basically do is keep a 2 or a 2.5 feet size tank for a flowerhorn. That is also a cichlid variety called as monster again. But when it comes to an arowana, you cannot go with a 2 feet tank. I wouldn't suggest that.
I would always preferably say around 4 feet would be fine. Right? 5 foot is good enough. Good enough. Right? So that depends on the fish that you select. So again, if you're growing a giant gurami, you cannot keep him 100% in a small tiny tank, which will make the fish uncomfortable. Right? So depends on what all fish that you select. So if you're a monster fish keeper, me being a monster fish lover and hobbyist, I will always say it will be 4 feet. 4 feet tank is minimum required. And how do we, main thing is, this is a monster fish. How do we clean it? Because my first problem is if it bites, they are very large size, right? Now So forget about biting. Yeah. Right? They don't preferably bite because they'll get used to seeing you. Right? They're also like your dogs. Yes, right? yes. So what really happens is they eat a lot. Yes. So they shit a lot too. Yes, yeah. Right? So they will be bioload. Yes. That's why we always preferably stress on something called as filtration. So filtration, we have different varieties of filtration. Usually in all my customers praise that we usually keep is an internal filtration. Right? We also have something called as external filtration. That's where canister, some filtration, those kind of things come into play. But I can understand that if you are a college going kid and you are a predator fish keeper, you cannot afford those. Yes. But there are particular filtrations which are good enough. If you contact me, I can reasonably do those for you. Okay. Thank you. Another thing is when it is a 5 feet tank, what do you suggest? Some filtration like this one or canister filter? Very good question again. Yeah. See, this all depends on the budget that you have. Yeah. Right? Each person has his own budget. Yes. A person who has a good amount of budget, they would preferably go for something called as a red arowana or a gold arowana. I have those also in place. But there are people who cannot afford those at this point of time because they are going to their college or they are just into a hobby. Those kind of people can go for silver arona and less expensive filtration, less expensive glass types. We have different budgets for each person. My another one question is how much in once in a while or how much time we should take for every next cleaning? Means cleaning cycle means 15 days. Is a completely different thing. What we can do is I can actually do a cleaning and show it for you. We can keep that in a particular video so that people understand how the cleaning is done. Yes. Because I cannot just explain it in a paragraph. We will have another video for that one. Yes. So that will help the viewers. Yes. Okay. Next thing is when we buy these fishes, they will be really very small. What people think is when they buy, they will, it is still small and they will keep it in 1 feet tank. By the time goes on, these monster fish will really grow faster. What happens by the time goes, it will grow fast and people will tend to keep them in the same aquariums they bought them with. So it should, do you suggest that it should be in mind whether if it is a small baby also to keep it in? There are people who do that mistake. I agree that they do mistakes. But what they need to understand is they are actually going to keep a predator fish. Let's just assume that arowana is a predator fish that they choose. If they are going for arowana, one thing to keep in mind is they will grow. They will grow. Okay. The second thing to keep in mind is if they are ready to upgrade, buy. Otherwise, don't buy. Don't buy. Yeah, there are other fishes for you guys. If you don't want to upgrade the tank, you want to keep a 1 feet tank, there are predatory small dwarf variety fishes which you can go for. Okay? But whenever you choose a large fish, I would always say go for a bigger tank. Otherwise, if you don't have that option, please don't buy it. You're killing it. Yes. Right? So, and you're wasting your money. If you're rich, then go for it. Yeah. I wouldn't suggest that. But yeah. Another one question is why there is no flower-on fish in this community tank? Yeah, flower-on is not a community. Okay. So these are all the community type fish. I can add a flower-on into this tank. It will not kill others. But what will happen is flower-on will not show its full potential. Okay. You want a flower-on to have a massive head and things like that, right? So for a flower-on to have that massive head, you need to give them special care in a particular tank alone. Yeah, means we should groom them. Correct. Yeah. Next thing is, if as a newbie or something, if I want to do this in my home, will be there any help from your side if we buy a fishes? Will you make us a full setup or will you help with that?
how? Wow Aquarium and Aquatics is a family. Okay. Right? You buy anything from us, we'll try to give you 100% customer service as possible. That doesn't mean that night 2 o'clock. Yeah, that's But right. you need to understand the Yes. situation and circumstances. And if you call us at the right time, right approach, we would surely help you. It's not necessary that you buy fishes from me, then only I help you. Yeah. No, you can call me anytime regarding your predatory fish. You need any suggestions or any advice, I am anytime ready to help you, but only within the business hours. Okay. One thing I have noticed in monster fish hobbies, they are very rare fishes. And what is the misconception on monster fishes is they will, some of the people have the myth or some myth buster or like something like that, but they will have that they are venomous. They may bite us, they are venomous. Are they venomous? They're not venomous, but they would bite you. No. Right? If you're not careful, Yeah. and you go put your hand in Yeah. an arowana tank, that's something which is not suggested Yeah. to do. Right? When you're cleaning, I actually share this thing when we are doing a cleaning video, so that they understand how to clean a tank and all. So, yeah, fishes would bite Yeah. you. That's why they are called as Monster, predators. Yeah, monster fish. And next, coming to feeding of this monster, it is not so easy to feed them. Correct, Yeah. How? What is the best food you suggest, and how would you suggest this? Again, that's a very good question. Yeah. I keep my fishes on pellet frame so that becomes easy for a customer to buy and feed those fishes. But usually, if you're buying a small fish, they are not pellet frame. So that's when your thing comes into play. Yeah. So you have choices. Again, it all depends on the budget, the customer's budget. If he has good budget, he can give them prawns, he can give them live fishes, he can give them XYZ, right? But when it comes to low budget, usual tendency is we buy this chicken heart. Yes. That you get cheap in market at this point of time. You clean it correctly, you cut it into small pieces and feed them. So that is actually good because enough protein is given to the fishes. So all the monster fishes, the pellets that you give also is filled with protein. Yeah. Okay, so ensure that the food that you give is filled with protein. There is nothing that we should only feed them raw meat or something like that. We can feed them pellets that are available in the market also. But yeah, if you feed them, you have to feed them raw only. Yeah. No boiled stuff. Okay, so give them raw only, but nicely clean. Cleaned ones. Yeah. We'll move to next segment. Sure. Nandu small setups. Okay. So any person who is looking for ಅರೋನಾ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೆಡೇಟರಿ ಫಿಶಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇನ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಪಾಕು ಫಿಶ್. ಅದರದ್ದು 2 ವೆರೈಟಿನೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಕು ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಬಿನೋ ಪಾಕು ಎಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಎರಡು ಅವೈಲಬಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು 2.5 ವಿತಿನ್ 3 ರೇಂಜ್. ಕೆಲವರು ಚಿಕ್ಕದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೆರೈಟಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವೈಲಬಲ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಸ್ಕರೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಿಶ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ಕರೇ ಆಸೆ ಪಡೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ಕರಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ. ಅದು ವಾವ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಯಾರು ವಾವ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಂದು ತುಂಬ ಲೋ ಕಾಸ್ಟು. ನಾನು ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಫಿಶಿಗೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 300 rupees ಪೇರ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ. ನಂದೇನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಬಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ತುಂಬ ಕಲರು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆಕ್ಟಿವ್. ಆಲ್ ದ ಫಿಶಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫಿಶ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ 100% ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪಾಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಜ್ ಇದು ಆಲ್ಬಿನೋ ಪಾಕು, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಥರ. ಇದು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 4 inch ಪ್ಲಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೈಂಟ್ ಗುರಾಮಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್, ಹೌದು, ಅದರದ್ದು ಮರಿಗಳು. ಈ ಸೈಜಿಂದ ಆ ಸೈಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಇದು ಬಂದು 4 inch. ಓಕೆ. ಇದರಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಿ ಆ ಸೈಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ. ಸೊ ಆ ಸೈಜು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಫಿಶ್
ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಒನ್ಸ್ ಬೋತ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಅಲಿಗೇಟರ್ ಗಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಮೊಸಳೆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆಗ ವೆರೈಟಿ ಇದು. ಓಕೆ. ನಾನಿನ್ನ 5 feet ಗಂಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ತುಂಬಾ ಫಿಶ್ಗಳಿತ್ತು, 3 feet 2 feet ಎಲ್ಲ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ. ಈಸಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಹೌದು, ಇದು ಮರಿಗಳು. ಯಾರು ಮರಿಯಿಂದ ಸಾಕ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ವೇಜಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ವೇಜಾ ಬಂದು ಒಂದು ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ ಚಿಕ್ಲೆಟ್. ಇದರಿಂದಾನೇ ವೇಜಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಫ್ಲವರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವೇಜಾ ಅದು ಮರಿಗಳಿವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರೋವನಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇವನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪರ್ಲ್ ಅರೋವನಾ ಅಂತೀವಿ, ಜಾರ್ಡಿನಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಆದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಕಲರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಟೆರರ್. ಇವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಲೆಟ್ ವೆರೈಟಿನೇ, ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಚಿಕ್ಲೆಟ್ ವೆರೈಟಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಅಂತಾನು ಇದೆ. ಆ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಚಿಕ್ಲೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ವೆರೈಟಿ. ಅವೇ ಜಾಗ್ವಾರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಫಿಶಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಕೀಪರ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಫಿಶ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಹಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮೀನು ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆನೂ ಬೆಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಫಿಶ್. ಮೇನ್ ವಾಟ್ ಐ ಸಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಆಕ್ಟಿವ್. We set the fishes and then only sell. We quarantine fishes in a way that they all become set and then only we sell it to the customer. When we are satisfied, then only we satisfy our customer. And ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಿಶಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೆರರ್, ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. As they grow, that yellow or golden color. They also have a hump. Yeah. If you actually look at this way, there is a hump for the fish. Yeah. So that is the beauty of them. On the face only, they get that what do you call that, green coloration. Yeah. That's why they are called as. Actually, I like green terrors very much. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಗ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಲುಕ್ಕೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಆಸ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಸ್ಕರ್ಸು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ವೇಜ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕು, ಇವೆಲ್ಲ ವೇಜ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜು 6 inch ಇರ್ತಾವೆ ಇವು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅರೋವನಾಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ಮೀನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೌಟಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರೋರಿಗೆ ಈ ಮೀನುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್. ಇದು ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದು ರೇರ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ. ಓಕೆ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಗಳು ನೋಡೋದು ಬಂದು ರೆಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ನೋಡಿ ಯೆಲ್ಲೋ. ಇದೆಲ್ಲ ತ್ರಿಪುಲ್ ಗ್ರೇಡು. ದೊಡ್ಡದು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕಲರೇಷನ್ ಹೋಗೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು 100% ಒರಿಜಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎ ಗ್ರೇಡ್. ಓಕೆ. Oscars also one of the most beautiful fishes that I have ever. ಇದು ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಅರೋವನಾಸ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಲ್ವರ್ ಅರೋವನಾ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೈಜಲ್ಲೂ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಾರ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಪೀಕಾಕ್ ಬ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ. ಅವು ಪೀಕಾಕ್ ಬ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಫಿಶಸ್. ಅದು ಅರೋವನಾಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಮೇಟ್, ಪ್ರೂವನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಮೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಫಿಶು. ಇದು 6 to 7 inch ಇದೆ. ಇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 feet ಗಂಟ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಅಜೂಲ್ ಅಂತ ವೆರೈಟಿ ಪೀಕಾಕ್ ಬ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪೀಕಾಕ್ ಬ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 5-6 ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಮೊನಾಕುಲಸ್, ಆಸಿಲರೀಸ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಜೂಲ್ ಅಂತ ವೆರೈಟಿ. ಅಜೂಲ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು ಕ್ಲೌನ್ ನೈಫ್ ಅಂತಿದೆ. ನೈಫ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆರೈಟಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಫಿಶಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಟ್ ಕೂಡ 2 feet ಗಂಟ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಟ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಅರೋವನಾ. ಒನ್ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಕ್ಲೌನ್ ಫಾದರ್ ನೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿನ ಹೆಕಿಲಿ, ಇದು ರೇರ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ವೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಲ್ಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಿಶ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿದೆ.
ಸೊ ಇವು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅದೇನೋ ನೀರು ಮಿಸ್ಟೇಕು ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು, ಫುಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಫಾರ್ ನೌ. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆವೆರಮ್ಸ್. ಸೆವೆರಮ್ಸಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸು ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವು, ಅವನ್ನ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತಿದೆ. ದೇರ್ ಅಗೇನ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು ಸೆವೆರಮ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ರೆಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಸೆವೆರಮ್ಸು, ಯೆಲ್ಲೋ ಸೆವೆರಮ್ಸು, ಬಿಗ್ ಸೈಜು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಮತ್ತೆ ಈ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅದು, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. These are all imported Oscars. ತುಂಬ ಜನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ಸ್. ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ಕರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಫೈರ್ ಆಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ ಕಲರೇಷನ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಖತ್. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದು ಲೆಮನ್ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಕಾಪರ್ ಆಸ್ಕರ್, ರೇರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೈಸಿಂಗು ರೀಸನಬಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇದು ಲೆಮನ್ ಆಸ್ಕರ್ ಅಲ್ಲ? ಲೆಮನ್ ಆಸ್ಕರ್. ಆಸ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್, ಟೈಗರ್, ಇದು ಫೈರ್ ಆಸ್ಕರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಶಾರ್ಕ್, ಟೈಗರ್ ಶಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವು. ಇದು ಪ್ರೆಡೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆರೈಟಿ, ಫಾರೂನ್ ಶಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಶಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಇದು ಬಂದು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ, ಫಾರೂನ್ ಶಾರ್ಕ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದು ದೀಸ್ ಗ್ರೋ ಪ್ರಿಟಿ ಬಿಗ್ and they are all predatory. They eat other fishes and live. So monster community tank ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂದು ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೇರ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಸೆನೆಗಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಬೈಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಬಿಡೋ ಸೆನೆಗಲ್ ಇವು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು 8-9 ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದರದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆನೆಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಐಫಿನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವು ಐಫಿನ್ ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಲೋಚ್ ಅಂತಾರೆ. ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇವು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ ಲೋಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವು ಹಿಂದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫ್ರಂಟೋಸಾಸ್. ಫ್ರಂಟೋಸಾ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋವಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡವನೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತಾನೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ನೆಟ್ಟು. ಇವನು ಚಾಚಾ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾವನ ಇವಾಗ. ವೆರಿ ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ ಇವರೆಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇವರೆಲ್ಲ. ಇವನು ಚಾಚಾ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ. ಪ್ರೆಡೇಟರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಗ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್. ರೇರ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ. ನೀವು 7 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಟೋಸಾಸ್ ಇದೆ, ಐಫಿಲ್ ಲೋಚ್ ಇದೆ, ಸೆನೆಗಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಲ್ಸು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗುಡ್ ಚಾಯ್ಸಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಲೆಟ್ಸು ಇದೆ. ಚಿಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಡ್ಯಾಮಿಸೋನಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ಈ ತರ ಚಿಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಮಿಸ್ ಕೇರಳ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. These are bags, good option for plantation varieties. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಮೋನೋಸೆಬೆ ಅಂತ ಏಂಜಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಮೋನೋಸೆಬೆ ಅಂತ, ಅದು ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೀ ವಾಟರು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಫಿಶಸ್. ಎವ್ರಿ ವಿಚ್ ಡೇ ವಿಲ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಯು? So usual trend is Tuesdays and Fridays I keep getting my stocks. So I get it throughout India. So from Kolkata, Chennai, and even straight from Thailand also I get my stocks. So these are all imported cichlids. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಲೆಟು ಮತ್ತು ಜುವೆಲ್ ಮಿಕ್ಸು. ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬಿಗ್ ಸೈಜಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜು. ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ನನ್ನ ಶಾಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಚಿಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ಒಲಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಬೋ ಒಲಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಫಿಶಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಲಾಬ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಕ್ರೇ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವು ಬಂದಿನೂ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಲ್ಲೇ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಲೋ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿಶಸ್ ಇವು.
ಇದು ಫಿಶಸ್ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾ ಗುಡ್ ಕ್ರಾಬ್ ವೆರೈಟಿ. ಈವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಪ್ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಗಪ್ಪೀಸು, ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಗಪ್ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾ ಇದು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಇದರಲ್ಲೂ ಹಾಬೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಥರ ಫಿಶಸ್ಸು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ರೆಡ್ಡು, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪು, ಆಸ್ಕರ್ಸು, ಬೇರೆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ 4 ಇಂಚು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಲ್ಟೇಲ್ ಆಸ್ಕರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾಟ್ಸ್, ಡಾಗ್ಸ್ and hand-tailed birds, conures, budgies, finches, pigeon, cocktail, name it, and we would have it if it is legal. Yeah. If it is legal in India, we will always have it. We will make a separate video on birds also. Yeah. ತುಂಬ ಜನ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಹುಡುಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್. ಇವನ್ನ ಮೋರೆ ಈಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ. ಈಲು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವಲ್ಲ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೇಂಜರಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆನಮಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಲ್ ಥರ ಏನೋ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಟು ಗ್ರೋ ಫಿಶಸ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಜೊತೆನೂ ಸಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಇದು ರೇರ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಇದು ಫೈರ್ ರೆಡ್ ಈಲ್ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಒನ್ಸ್, ಬಟ್ ಯಾ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ವೆರೈಟಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. These are the ಬಾಟಮ್ ವಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ಬಾಟಮ್ ಇವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಶೈ. ಯಾ ಇವ್ನು ರಿಪ್ಸಾ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು. ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಅದೇ ಔಟ್ ಗ್ರೋ. ಮೈನ್ ಪ್ರೆಡೇಟರಿ ಫಿಶಸಲ್ಲಿ ಇಂಥವನ್ನ ಇಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವನು 8 ಇಂಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಅಂತಾನೆ ಅದನ್ನ ಇಕ್ಕಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೈಜಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. 4 ಫೀಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 5 ಫೀಟದು ಇದೆ, 6 ಫೀಟ್ದು ಇದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಗೋಲ್ಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸು, ಕಸ್ಟಮೈಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಸೊ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕಾಲ್ ಮೀ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಫ್ಲವರಾನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ ಫ್ಲವರಾನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯ್ ಸಿಲ್ಕು, ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೇಡ್ ಇರೋ ತಾಯ್ ಸಿಲ್ಕು. ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಯೂಶಲಿ ತಾಯಿ ಸಿಲ್ಕ್ ನಾನು ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟು ಹೆಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಡ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಕ್ರಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಇವನ್ಕಿಂತ VIP ಯಾರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು SRD ಫ್ಲವರಾನ್ಸು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೇಡ್ದು ಫ್ಲವರಾನ್ಸು. ಪೀಪಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಫ್ಲವರಾನ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ಎಟ್ ವೆರಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ. I won't say cheap because I don't sell cheap. If you need good stuffs, there will be reasonable pricing. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌನ್ ನೈಫ್. ಇದು ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೌನ್ ನೈಫ್ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಯಲ್ ನೈಫ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಸೈಜ್, 10+ ಇಂಚಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅರೌನ ಜೊತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಚಿಕ್ಲೆಟ್ಸು, ಹೌದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಚಿಕ್ಲೆಟ್ಸು. ಇದು ಬಂದು ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಲೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ 4+ ಇಂಚಸ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ ಆಲ್ ಫಿಶಸ್. ಬೇರೆ ಫಿಶಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಫಿಶಸ್. ಇದು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಗುರಾಮಿಗಳು, ಪಾಪುಗಳು, ತಿಲಾಪಿಯಾ, ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಅರೋವನಾಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ 16+ ಇಂಚಸ್ ಇರೋ ಅರೋನ, ದೊಡ್ಡ ಅರೋನ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶು ಎಂಥವು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಫಿಶಸ್. And thank you very much for showing us around your beautiful aquarium. And this is one of the most good experience that I have had, because I have not seen such a monster fish anywhere in and around Bangalore now. Because you can find all sort of nano fishes, planted fishes everywhere in Bangalore now.
but monster fishes are very rare in Bangalore. That's actually my thing, no? Yeah. So any person who's looking for a monster fish, not only monster fish, I also sell other fishes. Yeah. My main primary focus is monster fish. fish. Not only monster, exotic. Exotic. So if some person is looking for a Senegal or a different variety of fish, those are all available with me. So you can call me anytime, and thank you so much, Yashwant. And Thank I know that you are actually trying to grow, man. Yeah. And best of luck from my side. And Thank you. best Thank you so wishes much. to- Yeah, thank you so much for covering us. Yeah. Thank you.